Started to lay off staff in India just days after a CEO, Andy Jassy, announced worldwide job cuts. This is according to media reports. Shit, man. This is going to be so hard for them. Dad, you heard about this news? Amazon is going to lay off so many people from their company. Huh? Thank God I'm not working for them. No. What's happening, man? Uh, பணமிருக்கும் மனிதரிடம் மனமிருப்பதில்லை மனமிருக்கும் மனிதரிடம் பணமிருப்பதில்லை 1,60,346. This is how many people are laid off in 2023 and all. That's nearly 3,200 talented people per day, which is literally insane. For perspective, 2022 entire yearly layoff for the count 2,43,000 now. But here we are in mid of February, almost to cover 65% of one வருஷத்தோட layoff cover பண்ணிட்டோம். And these layoffs were, man, so cruel. Like some of them were sent at 3 a.m. and some of them like just locked you out. Imagine you were working for a big company like Google for almost 2 decades, and all of a sudden you receive a mail that says that you are fired. I seriously don't understand how these people are handling the situation. Because as someone who was in the same tech industry, I want to discuss what led this massive layoff to happen in such a short period of time. And most importantly, to people who are entering the tech industry for the first time, to be frank, the competition is going to be so harder. Like, ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்க போகுது. What are the things you can do to make you stand out in the crowd and get hired அப்படின்னா சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். And எப்பயும் போல, before getting started, to the people who are new here, my name is Ansari. I do tech and productivity contents. So if you are into those contents now, don't forget to hit the subscribe button. Without further ado, let's get started. Well, in the layoff, if we spike ஆனதுக்கு obviously there should be a reason, because அவ்வளோ பேரும் they are not amateurs who got laid off. For instance, Google 12,000 பேரை layoff பண்ணியிருக்காங்க. So yeah, எதுக்கு இப்படி? There are actually several factors play here. And first and foremost, கருத்தப்படுறது என்னன்னா global recession. Many economists strong-ஆ believe பண்ணி சொல்கிறது என்னன்னா 2023 there going to be a global recession அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So இதுக்கு பயந்து தான் many companies started their layoff. And secondly, weak consumer demand. With high inflation and uncertainty in the economy, people அவங்க மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத ரொம்பவே குறைச்சிக்கிட்டாங்க. இதனால கம்பெனி சேல்ஸ் ரொம்பவே குறையுது. அது அப்படியே அவங்களோட ரெவன்யூவை பாதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அண்ட் இன்னொரு சைடில் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க கம்பெனி மேலே போடுற ப்ரெஷர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த மேசிவ் லேஆஃபோட அடித்தளமாக இருந்திருக்குது. And tech giants like Google, Meta, Microsoft, Netflix, Amazon, இவங்கெல்லாம் லே ஆஃப் பண்ண ஆரம்பிச்சதுமே மற்ற கம்பெனிஸ்க்குலாம் இது கேஷுவலாக மாதிரி அவங்களும் லே ஆஃப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. So this is what happened and why this massive layoff is happening. So what's next, Ansari? Yes, I am laid off, or I'm a fresher, or I'm working in some tech company and I'm shit scared about my job security. அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு I have some thoughts that you should remember. First, ask yourself where are the jobs at. Tech industry-ஓட growth எங்கே நோக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். And right now, most hireable skill என்னன்னா JavaScript and its frameworks like React, Angular, etc. உங்களுக்கு JavaScript பிடிக்குதோ இல்லையோ, this is one of the simplest way to get hired. And this is not one and only simplest way because you can choose any other paths too. So you want to get hired, go study JavaScript and React. But that's not enough because like that might be easiest and simplest way to get hired. ஆனால் உங்கள் மாதிரியே thousands of people are studying the React and apply for the same job which you applied. So there comes the question, why people should choose you among those 1,000 candidates? Okay, let's make this simple. நீங்களே ஒரு ஹெச்ஆர்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேவா? உங்கள் ரெக்ரூட்டிங் ஃபார் யர் கம்பெனி லைக் உங்கள் டெஸ்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 கேண்டிடேட்ஸோட ரெஸ்யூம்ஸ் இருக்குது. எல்லா ரெஸ்யூம்ஸுமே ஐ நோ JavaScript, ஐ எம் ஃபெமிலியர் வித் React, ஐ பில்ட் திஸ், ஐ பில்ட் தட் அப்படின்னு சேமாக இருந்தால் யாருன்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க? வாட் மேக்ஸ் யூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ்? கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் டீப்லி அபவுட் JS or Node?
Have you ever worked with WebAssembly? Are you proficient with any other languages like Python, Go, Rust? Or இல்லைனா ஏதாச்சும் பெரிய open source contribute பண்ணியிருக்கீங்களா? So don't settle for being another goat in the herd of goats. That to be a lion that stand out from the crowd. Next thing is, always be prepared. Always. Yeah, your job is at risk. So be prepared, keep updating yourself. உங்க workல spend பண்ற knowledge தாண்டி start consuming more knowledge out of the circle. See what is evolving and வேற டெக்லாம் என்ன புதுசா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்து start learning those techs. Don't stop learning. Once நீங்கள் ஒரு டொமைனுக்கு போனக்கப்புறம் அதுலேயே அப்படியே ஸ்டிக் ஆகி நிற்காம start exploring other domains too. Because like தளபதி said, அடுத்த நிமிஷம் நிச்சயமில்லாத வாழ்க்கைங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவோம். ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்கள் ஜாபும் அடுத்த நிமிஷம் உங்கள் கையில் இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு who knows. ஸோ be prepared to face it. இந்த வேலை போனாலும் டக்குன்னு நெக்ஸ்ட் வேலைக்கு போகிறதுக்கான திறமையையும் தைரியத்தையும் ஸ்டார்ட் பில்டிங் இட். ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸை விட்டுறாதீங்க, அதை டச்லேயே வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் தட்ஸ் அ ஹியூஜ் திங். And be a person that you want to work with. And you don't be afraid of AIs and all. Because ChatGPT உங்கள் ஜாபை தெரியாது. கால்குலேட்டர் வந்தபோது மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ்லாம் வேலை போக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருந்தோம். பட் ஸ்டில் நோ யூ கேன் சி மேத்தமெட்டிஷியன்ஸில். ஸோ டோன்ட் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். AI is just another tool that makes you work faster and efficient. Don't worry mates, you gonna weather this a massive layoff storm. And அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். If you like this video, hit the like button. Hit it because that makes my day. If you have queries or doubts, feel free to comment it down. And you can follow me on Instagram and Twitter too. And in the video, all the friends or families யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். For more content like this, don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon. Thanks for watching. This is Ansari from AmSorry. Cheers. Closed doors, I'm a fool for your love.